emitala amayanja ngo budde bwa kiro balamusizaako ate waliwo n'abali ngo budde bwa kawungeezi yonna gy'osinzidde okubanga oli tuli ku STV nze Haji Kazibwe Bashir Mbazira nga bwomanyi akadde kabeera bwe kati nga bulijjo essaawa mulindo abagamba akalagane tekajja bulika programu yaffe the Sharp Talk ne Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne Mmole Namatovu abeera atwegasseko butereevu nkwaniriza okuba naye muzeeyi agafeeyo nze mbagamba nti omukulembeze bw'alema okufuga Uganda talina nsi ndala gy'asobola kufuga. Omuntu yenna Uganda kasite mulema okufuga talifuga walala teri nsi ndala ina bantu bali pesi Uganda nnyangu nnyo nti omuntu n'aleeta akakampu otrakito bubiri ewatali vale ewatali kintu kyonna n'amala emyaka eki ali mu luguudo aluzannyira mu kunyiga ttaka 2 years or 3 kati bizinesi zonna eziri ku luguudo okwo zonna ne zifa amaduuka ne gaggala naye ne batabulawo basajja emiggo okuba abasajja batrakita ekikuleetedde obukambwe kiki lwaki otabuse ate kiri nkugambye nti zonna bwe ziri enguudo zonna bwe ziri why they avoid companies eziri ku kiriyo. So olowooza abakola ba contractors abakola enguudo za Uganda abakola kasongo bantu ensi yonna governments don't give things. Government never make concessions. Governments are pressurized. Baba teyako kazito nti abasajja ne bakeera ku makya tractor ne bazikumako omuliro ne badduka next time a contractor kajina will think nti egindi babakuba negindi babakuba negindi babakuba but you have people kati kampuni zaano zonna abantu abali wano bonna enfufu yabagobawo ku luguudo lwaffe luno olweno ewatali vale ewatali mugga nga tewalina lusozi lulemesa bantu ewatali ki olowooza waliwo obuzibu bunene. The moment you fail to rule Uganda, you cannot rule another country. So Uganda bagita kimpe nkyekubire yanti abantu bamanyira bwakabaka bafa babonoona obwongo bali submissive feudalism yayonona abantu bano obwongo eyombwa yakabaka oyo mwami wakabaka musajja wakabaka eyo society ezimbiddwa ku musingi gw'obwakabaka abantu babeera bakikaki abantu baba yes dance nensi kitegeeza omuwumba tuutu. You see, a king is a human being. The difference between the Kabaka Mutebi and you is who married his mother. Yenjawulo. If Mutesa married your mother. Then I did the Kabaka. Kakati to cheat mystification because this one is a human being. Kati to accept it is a special human being, you must be demystified. Mubongobo. Yes. So, monarchic countries zonna nfu erigwe munange ali naffe naye tusoketereza essawundi oyo akazindaala ako kabenga akakaako ka microphone akaakaawo omuvubuka kajja akakutereezeeko. Tuli butereevu ku STV wonna wonna wosinzidde okulabika nti no kyatugoberera Joseph Tamale Mirundi omukukunavu gwe tuli naye amakya ag'olunaku olwaleero. Otwagala okulabika nga tutandikira amawulire agafulumya ekiro ekikeseza olunaku olwaleero ag'okufa kwa omusumba Yiga Augustine eyali amanyi Kawala. Joseph Tamale Mirundi Pastor Yiga abadde munno. Yes, era nkugambye kyenkoze bubi. I prepare my suit according to I had already selected because I'm in a very happy mood. These are wedding suits or party suits. Ate sigenda kumbaga. Ngenda kumbaga emirundi eki mu mwaka. Kakati I reserve one until your family members. Yes. Nti kansoka n'ekyayiga. Government eno lunaku mujja kwereetera ekizibu. Bajja nawenya Bukenya okufa. Bukenya baali bategese bamuttire mu bamafiya banne. Ojjeyo omulambo gwe bayiwe government. The sitting minister, I remember Radio Simba, the sitting minister came to me. Nanga, tell your boss, Bukenya is going to be killed in the Bukenya
should share meals with the prisoners. Bagala afe bakiteeke ku Museveni. I remember there was also a function. Bukenya bali mulabidde ne ku function ye. He suggested to me, there is a judge who is very close to Cardinal Wamala. We have talked to him. He is willing to grant Bukenya bail under the circumstances. Nendagira omuserikale wange follow up with this man. Namuwerekera. Emotoka yali agipakinze Kalira Kirabu. Nga bagamba batya. Babakutta Bukenya baligenda nti ani yamuse. Fe Abaganda tugamba nti Kayombe n'anaafa. Yiga yalina olumbe lwe ng'atambula ndolekembeera ng'omuntu yenna bw'ayinza okuba omulwadde. Olw'okuba baali tebaagala kuwulirayo omuntu kitali. Naye kakati yefu yanalyze. Waliwo omusajja bamuyitanga Profesa Lisoba. If Hitler did not attack Europe, we wouldn't have granted independence. That the Second World War was to force the Europeans masters to grant independence. That's why Egypt becomes in 56, Ghana 58. Kakati, Lisoba bamujjako Abafaransa. How can you praise Hitler in France without looking at the money statement? If coronavirus was there, as alarming as it was, how come that all of the students have gone back and we are not seeing ambulances returning them home? The incubation period for COVID-19, except the commercial COVID-19, the researchers have not researched, is 14 days. Are we going to see a mass of students who have gone back to school to return home? Because they are sick. He has exposed you. Chiyayogera afudde kituufu. Naye kye mbagamba nti muyigemu empisa. Some people, when you study psychology, oba mugende mbuuza omusajja w'eruziro oyo. Eruziro ojja kusangayo abasibe ba mirundi ng'esatu. Okay. There are people who are used to bad situations. Tulina bwe tukiyita mu psychology. Nti omwana omubbi atalina waasula, ehadikwa criminal, olumuta mu kkooti abba essimu y'omulamuzi ne bamuzzaayo. Omuntu yenna abadde mu life ennungi akaabira ewiiki ezi ng'ali mu kkomera. Tajja kulya mmere takola ki era basibe banne batunulira mutunuuli. Ajja kukakkana. Kakati omuntu yenna gw'ojje mu extreme n'omuteeka ku extreme ayina kufa. Naturally. Kasiri kwanga yankubira essimu nalina wahamu nakuba essimu nange muganda wange mirundi bankutte ndi n'embwa zange ku kotagaadi omwana ffe tuzaala myoyo mibiri omwana wange mbw abadde akolagana n'owatu mukundu omwana yaleeta emmundu omwana mu Amerika simumanyi kyali tekibafiiridde kaba abaserikale. The thing that the UPDF has ever handled properly is Kasiri. Yali agenda baleetera obuzibu. Because nobody, did you hear Kasiri from prison? From Mbuya omuwulirako Kasiri to be active. Okuva lwe baamukwata taddamu kuwulira amawulire gaafa. Oyinza n'okusanga nga Kasiri bye yali anywa kwolwo temwabimuwa. Obulamu ne butabuka. Omuntu omunyi w'enjaga bw'ogenda mu laabu bakubuuza onywa emisokoto emeka nti emisokoto 10 ne bakuwaako omwenda kitundu ne bakuwaako omwenda ne bakuwaako 8 kitundu so that the body builds up itself. Never you die. Chita tayavudde mu kkomera. He is sick for 3 weeks. Abdallah Chitata? Yes. Kati mulwadde? Mulwadde 3 weeks. Kyetaaga ba psychologist wali baddewo ne transition from prison back home. Ng'oyira osooka wumulirawo.
Pastor Iga abadde n'obulamu bwa amabala mangi abadde controversial. His background. Yes. How many people know nti yali wa kadongo kamu yiga muganda w'abasudde. Even look the same. Yiga TV akasajja ko kwawanyisizza yiga kamuwambeko TV. Ate. Ewaffe bajja bakubirayo mulinyangayo. Kati ogenda kulya message gisomere kikubuzeeko bakubireye ewaffe. Toyagala basoma bubaka bukwogerako. Teri. Guboliba ofudde toyagala abantu kujja. I don't want the security amwebyo. When do I become good? In life obadde ng'oli mu. No. Then you agree with Obote. That he did Muganda is a good one. Yali tategeeza physically. Yagala sirabangayo Muganda mufu gubaga nti mubi. Kye yali ategeeze. Oh. Era ne bamugamba nti kafulu Obote ate kyakuvuma. Tiyo kafulu mu kuvuga emmotoka. Abamuyitirivu. So kakati twetaaga reasoning nti babbi kati bagenda kujja baseeko obubaka singa babafundirayo ewange temujja kulinjayo. Pastor Iga my will is clear kukubirayo bamotoka za government. Eddambe walikola. Yes, tebagenda kulinjayo. Mukozika kutayagala mu government. You have hated me in life. Why do you appear? Okulaba gwe banziisa obuwanvu bwa Kabuli nti mumaze. So era abana bo abagati owe motoka emyufu talinyanga wano. Teri. They hate me. But you are serving their leader. No, yes. As an individual. Anti kati yega leader go serving na kulira bano bonna. Kakati ekyo mu kyemba gamba nti yes a criminal but you are not a suspect. Nti doko okubeera ababbi ye doko yemu mufuti mubajeje yagendamu. Because you are equal before the law. But some things zijja kubaleetera obuzibu. Mulimu ebintu. Why don't you put somebody under house arrest? Yes. Shabani Bantaliza na yafudde abadde omuyuka w'omwogezi wa government ku media center. Omwogera coach. No, ffe batugamba bwera bw'osoma psychology batugamba nti omwezi gwa September October this is when a mother earth opens her mouth to eat his children. Omwezi guno abantu bafiira mu psychology bwagamba. Yes. No, October, November. Yes. Ate babaganda abedda bakugamba nti omwaka guba gwesalira guba gugenda. Ojja kufuna winds, ojja kufuna amataba, ojja kufuna musisi between this time. People die. Maybe the change of climate, negojotalaba obachi. Yes. And when somebody dies, nze kyenewunya Katonda nti kakati Bantaliza abadde ayisinganya neeyiga nga tebamanyi nti balagaana kumpi omulundi gumu nti bajja kufa mu kiseera kyekimu. Yes. Batunuluyanga Sebagala nga tebamanyi nti at that time ffenna tujja kuba tugenze. So Bantaliza kikyaleka emabega we? Bantaliza bamulwanyisa. Tomanyi nti baali bamuseba olwa tractor. President namuwa omulimu ne bagamba nti tasaana ne bamukwata. Naye ate enkomawo nekolera nze enkomawo yadde esimbyo ne abo kyembasasiramu. When these people, you see what you don't know, for 14 years I was studying this mafia gang. The mafia gang operates on humiliating. The mafia gang after humiliating you they grab your job ne sente ne bazitwala ngokomewo benyondo nkwasa omutwe ono omwana nalinge na mutu lajivu yali babulidde ti omusajja yazze n'embazze tembezi ngogera jjo kubisamu linye mutta kubanga you spoiled. What can I get after 7 years suffering? Nagamba bakazi bange ti I'm going to fight. I have the costs of resistance for 10 years. I will defeat the mafia gang. Oli waweru omukazi ayagala okugenda agende omwana agende naye nja kuba abasajja bano costs of resistance naza myaka obatuusizaawa mbamazi kyekinyambaziza essuuti emu bamafia. Yes. Obamaliriza anti kakati president yabagamba dismantle your organization eve mu mafia gang egende muki mu gonde mu think tank stop obubi. Kakati ya president kyatategedde to the moment these people turned their thing into a think tank, international community has released a list of most wanted Ugandans.
boba criminals kati wamwera ku kisawe bamuyolerawo. It is no longer a domestic issue now for the mafia gang. It is an international issue. Yes. This is enyuma. Teri kufuluma Uganda ya dokuli kati nokwata ko muno musindike Kenya bwoti ku border alajana. That's why I'm putting all of this, celebrating the suit. Two, I watch them. Yesterday, between the professor and their chairman, Professor failed to promote him 10 times. Shaking. Chairman Namufuza, what do you want to tell me? This man, have you visited Mirundi official on the internet? The man has killed us. Omanyiba atula aba minister basatu. Omu full minister, powerful one, mulala minister of state for finance, another full minister. Kakati nibagamba. They in a heavily insulated place. Era bagamba we must make sure that Mirundi is spy in it and Museveni and the public should not access this information. When I was watching them, not listening. Somebody revealed, which is very sad. Somebody revealed. He educated Bobi Wine, put him in politics, graduated, entered the parliament, created a party for him, no. But Bobi Wine has been snatched by CIA. Revealing. Two, most interesting, I created DP block. I created for negotiations. Nemba teka mu sente zange. Nega akati Bobi Wine after visiting America, they say a grabbed him. Nadira abantu bange bonna bamabike bakakuyone bamakaku simanyi makuoka bani n'abagoba mukaku n'abagoba. Kakati bwamala okubagoba, I decided to put pressure on him. I went to court to bring the party back to Chibalama. The boy defeated us in the court. The boy, Bobi Wine? He's now his own man, under CIA. Now what I'm going to do, I'm going to release 500 billion shillings to bankroll all of the MPs across the board, including DP Block and the People Power, to put pressure on Bobi Wine. Bobi Wine kakati ke kubuuza bwe kibanga Bobi Wine omuntu omu yakudduseeko, what about the MPs? Using your own money. Kakati when it comes to this, kitegeeza, what does it mean? Kyembagamba nabagamba ebintu bisatu. Politics is determined by Iraq. Okay, sir. How could this man identify Bobi Wine, who is not a member of the mafia gang? In politics, they tell us that if you want to make an alliance with somebody, do you have a historical background with the Bondi? You will invoke in future. Tamale Mirundi, osibye omwana wange kuba akubbi. Do you remember the suit ye wagenda mu state house nzena gikugulira? You think it twice. Ngakakkana. Kakati abakulembeze bonna bafaanana ng'ono. Nti Eduardo Santos yereetera ono Owangola amuddusa misinde. Gundi Levi Patrick mwana wasa kiruba has been brought. Bamuyinako bondi. Tebalina we bali batuddeko mabega. Naye mubabbi abaddemu. Nedda. Why did you invest in your daughter or son? Mwenna ababbi ne mubulamu omuntu okupromoting. Kitegeeza politics is determined by Iraq.
Tamale twali wano ku Tuesday last week ng'omusango gw'ekibiina kya Nuupu gusalwa nkeera ku Lwokusatu ne gusalwa ng'omu ku baali bagamba nti ekibiina kigenda genda n'abalala bangi bwe baali balowooza enkeera omulamuzi n'awa judgment y'ebyafaayo ng'eri ku email n'agamba nti kibalama n'abalala bakugambye the judge's judgment is still and final. Exactly. Why? I can explain this. What does this mean to the political dispensation? I thought earlier that it was Museveni fighting Bobi Wine in his party. From the revelations of this man, is he himself who wanted to wrestle Bobi Wine. Not Museveni? Not Museveni. The man reveals. There is someone era nabagamba ti ekibiina ekyo kyekimu ku bubiina bwa NRM bwe yateekawo obulabirirwa Lugunda. Naye kakati tekicha nembagamba there was nowhere Rwakojo could register that party nga talagiddwa. Nembagamba era omusajja y'omu ayogera n'agamba we had to buy intelligence to keep a close eye on the whole process. We had to buy the media not to publicize this party's process. This is where Museveni is danger. So kitegeeza ki Kyagulanyi babanga alina ekibiina agenda kwesimba ku kadi ekibiina agenda kuba n'abaparlamenti ajja kuba president. That's a very good question. Kitegeeza ki Uganda we are entering because akalipa akabadde bamaze okukabuka na bino bye balimu toyinza ga nti embwa essengo zaba yeya ssengo. This one kills the other. Yes. If these sponsored people obwabo bubiina bwe beeteereddewo can have their signatures verified within a day, how can you say that you waste time in verifying Bobi Wine's signatures? Takyenkubuulira kakati nkugamba Uganda has entered a new phase with Bobi Wine's party. Yes, ngera bwe nabagamba. Actually, you've said the Uganda has entered the new phase. Bobi Wine is a new Uganda. Museveni is facing a new election gyatalabangako. Mukana akalulu. Why? Anti tetubaddeewo na official foreign intervention. Katulina foreign intervention is built in our domestic affairs. Mafia list. The man reveals that we are remaining with one option to go into our graves. Kufa. But you see now, you're going to ntambula nenga abasai eba nondola bwe bati. I had to invest you people. Don't ask me why I invested in people like Bobi Wine. I fear. Because this is the only country I have. Yes. Who created this trouble that are haunting you? Is it Museveni? Kakati Bobi Wine tufunye and a candidate on our gund, presidential gund. What do you no, nkakukubire. Bobi Wine, you've seen him coming through the music, yes, from the ghetto, from the horse's mouth. Yes. Akugai, we lost Bobi Wine to say A. Say A, Central Intelligence Agency. What? Okay. What do you have interest? Everywhere. Let me tell you. No, mutumanya American system. Sai esobola okukola ebintu gwe president wa America, you are going to be here for 8 years. Sai ekolera America emyaka 5. We must flash out to the Chinese. What is America's problem with Uganda? When this man revealed that Bobi Wine had been hijacked by Sai Bobi Wine namuwandiikako ti Bobi Wine fit in American strategies. Did you? Yes. Mukatabo kano. Uwa. Ngenda kulagawo. Okay. Nembaga nti once you see a person you underrate American USIA nti a campus female student mubasiramu mbawalabu omuwala n'ava mu bakazi abeebikka n'ababashiri ekigo. Hassan Omar al-Bashir. Yes. Sudan. Yes. Bamwita Allah Amina. Buli lwolabanga omuntu omunafu nga gwe baleese. Uhuru Kenyatta bamukubanga mu amaaso mutamiinga. Ng'atwakadde amaaso afuze emyaka emeka. Sanja kyakubiri. Naye Abamerika bayingira mu Kenya.
ne badda mu Youth gundi projects muyina protesting era eventually muyagenda wa boss namwegayirira tinjagala retirement naye baŋŋambire tebansiba. Tamale kansoke mbuze olabawo ekizibu eggwanga lyonna okuyambako omuntu okutereeza eggwanga. Yes. Katono good. Yes. Mwami Museveni bwe yalajja mu bukulembeze Sweden bamuyamba, Mobutu yamuyamba, Gaddafi yamuyamba, Mobutu yamuyamba, he did. Mobutu yamuyamba. Ngamuyamba ki? Yamuyamba era tayina kyamuyamba. Yamuyamba yamuweereza ebyokulwanyisa. Ne Mwami Museveni trip yasooka okukola wano nga yakalira kwa president yagenda wa Mobutu. Yes. Museveni yagenda the first trip he made naliwo mu parliament. Yayita Otafire namugamba nti Congo go to Rwanda to Kigali. Namugamba there is no flight tomorrow. Museveni namubuuza flight, get tanks of fuel and get a Land Rover and drive to Kigali. Yes. Museveni explains why he went to Congo. First. His revolution yali shaking up the whole of era twali kuloka ketizemu iferongo time. But whatever it is, bwogamba nti kibi eggwanga eddala okuyamba omuntu ayagala okujja mu kulembeze. Oli ajja kujukiza nti ne Mwami Museveni yalinyira ku bibegabega by'abagwira mukyala we yabeera nga Sweden as a refugee era Museveni aga nti emundu zaali lunaana naye emundu yazijjanga ku bano kati lwaki ekyo anti nkubuulira nti the American break up countries Libya ate bo lumala omuliro okwaka ne badduka Libya omenye enkuba gye bakubamu Gaddafi abaana 6 boys bagende Benghazi ne bamenya police. Gaddafi overreacted n'asindika tanka 10 sankoze n'azikuba. That was the way. Buli lwolabanga omuntu omunafu kati ono bano be bamwereetedde. The man says recruited Bobi Wine, educated him, he graduated, put him in someone will tell you that ayogera yenna alimba. Atalimba ki? Anti kankubulire. People have seen Bobi Wine coming rising from nothing to something. Nakugamba abantu bamulabi kugambi nalaba omusajja kambuze Tamale oyagamba nti ya recruiting Bobi Wine yamutwala ne mu parliament okwesimba yategeka by election yategeka by election nze praising Bobi Wine nti Bobi Wine yategeera temuyinza kunkozesa. It was a mistake of this man, as I've told you. Which political bond, historical bond did this man have with Bobi Wine? Bobi Wine has escaped. Nebagamba nti twamuleta tunyenye. Yes. Nebagamba nti strategy ey'okuvuma Bobi Wine, strategy ey'okugulayo bakusasira tekola be bafunyeemu. Balina mukulwana nno. Anti bwe tebanategeera nti sente zaaweddewo. Stopping Bobi Wine okumuvuma n'okugula bakusasira was a strategy okulya ku Museveni sente as Bobi Wine progressed. Now that nembabuuza tyabanga seggwanga ewoganira omulwadde bagisala bulago bagikunyuulako byoya nembaga nti bakusasula byoya. A woman with a huge bum mumujjako kikooyi. Bobi Wine remained there. At that time who could listen to me? Tamale. Now kakati kiri kyekikulu nkugamba nti one, a person who was a mentor has revealed that has been taken over by CIA is on the ballot. Over true or not, over propaganda or not. That's one. Two, the president has also suffered 2 heavy blows. With the Chagulanyi's party? Sirabanga Museveni oyo. Mwenye waliwo golo ezinywa ewagunde ewonyango netumanya nti nedda Onyango atulimbye. Onyango goalkeeper wa atulimbye. Wa Uganda Queens. Agati political power everywhere is influence and advantage. The moment you lose one of them, ofuuka yuko na bano. The day President Museveni accepted his brother to stand on an independent ticket, he considered a goal, a savable goal. Ku STV kwe tuli njagala tugende ku nsonga za abantu we tuli Tamale kanyanjule ensonga era je kino kwanga twogerako ku nsonga oyina n'okusoma wano akatabo kakyagula kasome ati tunna kampa niye bidalo binsomesa ku pista ate yakyagula nyo bituuka ngo bitereka linda kaka kaka lukasome you read it. We cannot handle so many things even if you handle Bobi Wine and we go. Tukole nti people forget that standing one. Yes. Tabo kano yakawandika andebe
yakawandika nga 23 July 2017 ku lunaku lwa Sunday mu makage ezana kayitibwa Bobi Wine Victory or Revolution ke katabo komukulu Tamale Mirundi kano yawandika. Now page ya 3 aga people forget that politics is like marriage. In matters of marriage, it does not matter how educated or beautiful you are. Actually, married women do not consider housemaids as immediate rivals, yet a housemaid can easily ruin the marriage of a celebrated professor. The fact that she was once a housemaid does not affect her in any way because it is a process. She remains a full woman. It is also amazing to understand that voters can make amazing choices. Let us start with our neighbors in Kenya. When Uhuru Kenyatta stood for the first time as president, he was dismissed as a drunkard who spends most of his time in bars. Kenyans also accused him of being a political novice whose hands had never touched a hand hoe owing to his snobbish upbringing. His pictures in media always bore reddish eyes. However, President Moi had earlier appointed him as a powerful minister of local government and the vice chairperson of Kenya African National Union, KANU. This same young man, who was earlier despised, was appointed by President Mwai Kibaki as Deputy Prime Minister and Minister of Finance, and later elected the President of Kenya, despite the noose around his neck, which was imposed by the International Criminal Court in The Hague. I accurately state that his service in the first 5 years as president was very impressive. Njagala tulabe bya Bobi. Nanti yokira yumu. Bobali bazalawo. Nali mbandala njingira Bobi Wine. Ngoba we chokulabira ku Kenya. Uhuru Kenyatta bamukwana mfana mawulire nga amaso gamyuse nga bagamba atamidde. Tamanyi bya bufuzi. Takwatangana ku nkumbi. Takolanga ki? Kadne kyagulanyi. Nsoma n'omulala. Waliwo n'omulala? Bangi. Abalinga kyagulanyi. Let us look at the conduct of Tanzania's previous presidents vis-a-vis the incumbent John Pombe Magufuli. Magufuli has proved to be much more popular than anyone except Julius Nyerere. This is so because he abandoned the traditional way of handling national issues. I'm sure Tanzanians will hand him a second term in office by the Waliokulonda. This week. Wait, Auntie. Bategere nti kuno omutwe gukola. Chiwayogeranga Magufuli yakajja. Tibajja mwongere kisanja. Bagenda chimwongera kalulu ka Tanzania ka week eno. Okay. This is so because he abandoned the traditional way of. I'm sure Tanzanians will hand him a second term in office. In the Philippines, voters elected Joseph Estrada, who was a known gambler, matatu player. Yali muzanyi wa zala. Philippine voters defied pleas from the then powerful Cardinal Sin, who opposed his election. Cardinal yali wamaanyi nnyo n'abagamba temulonda musajja mukubi wa ttatu nga n'erinnya Esweda yali wandika mu Rudisha Livansi era yagamba baseya nti nze olulya nga muyingira bachalibe bayingira mu State House yamanira bayingira bava mu kibuga nga State House nga bali emmere okutuusa budget lw'eggwanga lwe yaggwawo nga bakeera ng'emmere ya State House. Esweda yawandiika yalya ekyabayamba era bw'osoma nkugamba nti baali balinamu kulooza eya impeachment ne bamugobako ng'akuba matatu akubira matatu mu State House ne bateekako vice we Aroyo. Yes, akakazi akalungi. Yes. Oro yava mu ghetto ku street azanja zala Kardinali n'avayo ne bamugaza ye gandula zo. Kayinali gaga temulonda musajja muyaye. Abantu ne beberera. Abantu ne bamugaza ye gandula zo tetuli mu bya kulonda papa. Katumale okumulamu katono nnyo we get back shortly in ages of Tamale. Katudde katukomeo katono nnyo. Watching STV, select for fun.
oyagala okusuubula emitala w'amayanja ffe aba TAMALE Enterprises Uganda Limited tukuyambako okusuubula ebyamaguzi byo okubitambuza wamu n'okufunira biterekebwa tubikusasulira nga bituuse e Mutukula e Malaba Busia ssaako ne Nakawa gwe yandyetaaze okusuubula mu nsi nga China ne Dubai tukiryalinga ebyamaguzi byo nga biyita ku mwalo gw'e Mombasa ssaako ne Dar es Salaam awo nno ne tubituusiza ddala ku mulyango gwo ate gwalemereddwa osasula omusolo tebweraliikirira tugukusasulira oluvannyuma n'osasula mu kibanja mpola ffe aba TAMALE Enterprises Uganda Limited tusangibwa Bugoloobi ku luguudo lwa Portbel olukadde ku kizimbe kya Maria okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga noti 754 25 56 46 oba noti 788 71 28 96. At exactly 8:45 p.m. East African Standard Time, join me, Elijah, to Youngman Awakening, putting focus on current affairs, be it political, social, or economic news. We shine a spotlight on our beautiful Uganda, the Pearl of Africa, providing information that is age-cutting here on STV with select news. You're watching STV, select for fun. Mbazira the sharp talk on edges of TAMALE mirundi gwe tulina wano mu katabo ke kano Bobi Wine Victory or Revolution ke yawandika mu 2017 myaka nga 3 n'emyezi nga 2 nga amalirizo okawandika batugamba nti batwadde ebyokulabirako by'abantu nagamba be banyuma bamala ne bacupa so na yaluza ne kyagula nabagamba nti mumuzanyire ko mulabe Buyindi Prime Minister wa Buyindi onaliko Manmohan Singh ono gundi mpaze nga balonze omulala ono musajja omuhindu oyo omuhindu abasiraamu abavubuka battira abawala abahindu ku train babalepinga ne babatta oyo omusajja bahindula yakwata abantu abahindu ne balumba evillage y'abasiraamu ne batta 10,000 nga Prime Minister yalagidde muyaye omuhindu radical. Yes. He was blacklisted by America and Britain. The moment he defeated the Congress party, the American ambassador to Delhi, he saw Kumusesenkano. Ngabiri byagwawo dabali bakatali mbuyinza. Kati muhindu yennyini. Lidako yali akyali muvubuka n'adumira mu abahindu ne basanyawo ekyalo ky'abasiraamu. 10,000. Ne batta abasiraamu 10,000. America n'egamba bwe tali nyange wa. Najja mu kalulu nafuka Prime Minister wa Buyindi. Abamerika be basa. Anti yali Prime Minister Gujarati n'abagamba nze siri musiraamu. Naye buli abbe ssente za gavumenti mutemu omukono. Sije bamujja omuleetedde eri. Ateme ababbi ssente, ateme ababbi emikono. Yet the moment you mess up society, ngabo bajja. Baali balowooza nti omusajja ayinza okuba the powerful Congress party mu Buyindi. Was described as a good nga Uhuru Kenyatta ngani. Pombe mafuguli, pombe kitegeeza ki? Pombe mwenge. Ekitegeeza bamujereganga. Anasema na pombe. Pombe kitegeeza ki? Mwenge. Yes. Pombe kulembera Tanzania. Pombe Kabira yasalanga ndongo 8 na kamiliyoni. Eggwanga yalifuga emyaka emeka. Kati olwalero n'ekibiina kisinza abaka ba parliament is a rightful member of the Senate. Politics go yazannya omuyita wakuzannya. N'agenda ate nasigala nga yafuga. Nshikadi alina kyafuga gende. Congo. That means these are planted by CIA. Yebe mazo bategeera. Nti abasajja kakati ate Bobi Wine according to the revelations of this man ye yamweretera. Kakati the question is, whom are we fighting? Why don't we tell this man to fight Bobi Wine he brought?
kubanga nabaga nti Abamerika bo bwe bakukozesa n'obaddukako bakutaminatinga gundi Bin Laden yali waabwe nabe waggulako Bin Laden yakuba abalasi emitwalo 15 n'agwaguba mu Afghanistan. When the same man turned against them, bamutta. Why? She went away against American interests. Saddam Hussein bamu arming akube Iran. Yes. Nti Iran is spreading gun Shia. Iran yaleta abo ba Hezbollah abatega bomu nafa. Equation nekyuka n'Abayisirayiri. This man comes to die. Ndio bado olwana nati okufa. Okati olwana nono mwetegepo okufa. This is why Israel lost influence in Lebanon. Israel yina a security zone of 8 square miles in Lebanon. Jerikati anti omuhezbollah ajja kufa. Tajja kutasa. Yeba mubikira bukirizi. Sebo onofencha. Equation yabaona bune bagiteka kufa kati Iran. But data Saddam Hussein teyakuba ataba America tebamukuba. Saddam Hussein yakubako emeri y'Amerika nikufa America 2 mwaka olunga mukwano gwabwe ne bagamba mbu mistaken identity tebamunyega kuba yali mukwano gwabwe. Yes. Kati one yaleta Bobi Wine ya muleme. Bobi Wine simukubireko mu ngalo. Kasokete gere Tamale. Bya omusajja ono bya n'obujozi bwe bya ne sente ze. Akasokete gere international community ziba na interest ki mawanga nga Uganda amavu amakusere. Yes. Agali third world country nga ne Trump ya Twitter shit home countries. Anti kumweche mutamba. Batwagaza ki kike bagali. Trump asobola okufuga. Nesai ebera n'emyaka atano. Mission yayo. Tikakati abachayina bwe bajja. Africans were excited about the Chinese. Nti bote bakubuza democracy tebakubuza aki. Buli muntu yenna n'agenda China. Naye abasajja babazungu tebayita bakuzanya. The first Kibachi government faced challenges from Europe and America. Why? Tibayina omusajja yali ayigigi bagesongo bani nadduka with a lot of implicating gundi. So the Kibachi government decided to buy military equipment from China. They even sort of sent Kenya company ekuba sent ze Kenya y'Abafalansa eriruddawo eri Kenya wenyini ne bagati tuzibajjeko Kibachi government the first Kibachi government ne bagati na agreement eri ennanyuki abajasi babungereza gye bajja ne batraininga nabo tugibajjeko balekayo ne bomu ne zituttira abantu. Let us move to the east. Naye waaliwo omusajja the most Kibachi minister bamuyitanga Dr. Mulungalu, Minister of State for Internal Security. Mulungalu kansa n'amukwata n'agenda ku embassy ya Bungereza. If everything good comes from China, why don't you go to China for treatment? Nabanga bayina buli kirungi. Bali abasajja baaluka ensi yaabwe bazze balaba China bwemera and how to dismantle it. Africans are excited about China. Where does China sell its good products? Ensi yokka mu nsi nga 3 efulumya ebintu byonna mu nnyumba n'ebiyiwa ebweru n'egula ebipya America. Everybody is running to American market. Yes. So bwe baagala okubreakinga kakati these people, there is a plan by Americans to flush out the Chinese influence in Uganda, even in Africa. And Uganda is on the list. Uhuru teyatoninga down yagenda nye China. Yagenda na jeshi wa bilioni mekana zimba kundi yonna agenzo gitegera nga China babbi railway. We are excited about the railway. Every country is reviewing. Why Museveni asula mbuliri bwani obwebyo bufuzi n'obwebyenkolagana ba China wa America? Na yena bo bayogedde. The president in his old age, he cannot be independent. He sent his budget yeggwanga over 50%. Atendo tibagenda mu World Bank. Chobula bu musango gwa ham gwaba kugumula. Era na wandisa akatabo the face of a brave judge. Uyo musajja tasangika mu Uganda. And I later realized, yes, the mafia gang is in Europe and who are lending money to Uganda, Rangami. Is it not employed by Museveni to cheat our money? Kubati tukyagenda mu World Bank. Kasayije okulinnyayo ne matia kasayije ne bahati babakwatirayo.
Wow, kakati kitegeeza nti if what this man is saying is true, we must change the approach on Bobi Wine. Situkuba tear gas. Bobi Wine tuyina mukolako politically tumukube n'Amerika be if it is there. Don't give him any chance of creating America we bayingirira kubanga nkugamba ti when a housewife suffers brutality, abuses by her own husband, and when this wife sees the husband coming back bleeding, ayagala omusajja yamukubye kuba mulabyeko naye ng'akaaba. Kakati we the gullible societies in Africa, when we come fed up by the mafia gang nga bali wana abajoga buli muntu ne mujoga omukazi mugenda bamuli mu sente muzibemu kakati abantu ba Uganda bajja kuwaniriza nnyo like everywhere for any intervention ngatuva ku nsonga no omwana n'alemera ku mukazi wa jenda an innocent musoga woman kubanga omukazi balese sente for any money mwagala okuzibba omulenzi n'alemera ku mukazi omulenzi n'alemera ku mukazi when you will learn febe mujoze let the president give you kale president abagambye mukole mukifulete febe mujoze mugenda kutuwaza mu byonna byoyogedde be mujoze nsi mugenda byoyogedde mbadde nkuwuliza bannasali be musibi nsobola okuwunzikanga nga the impact the humiliation these people have gone through on your hands muyinza okubeera one Tamale era president yaliisa abantu abajogeddwa bonna emisango gyonna gye babakaati natuza olukiiko lw'abajogeddwa nambole n'abajogeddwa ogendayo nawe kubanga yakikola nti nassali n'omusiba ng'agenda mu UNESCO kubanga muyina 10 billion zemwagala nga tumaliriza ensi yonna ne mugijuuga ne mugiteeka ku bunkenge kamutembe ennyonyi Tamale olina koyogedde wano kamutembe ennyonyi basajjamu ogambye truth or not propaganda or not Bobi Wine will be on the ballot come 2021 oba propaganda oba si propaganda Bobi Wine agenda kubeera kalu 221 mukkiriza nti abalakidde anti kyenkubulira sokotereza akazindaala ako akakuliko mundaawo kaliwo katumale omuzeeyi kamale kambale bulungi kimanye bino omuwala kajje wano akatereze omwala jjanya atankwata bulungi muwala jangu okwate bulungi muzeeyi wano nze ne bwe nnali omwana mutono nasulanga neddole emboliza tukyali Quest TV mukwano gwangu ino okuba nekikuba tukyali Quest TV wona wosinzira okubanga otugoberera Joseph Tamale Mirundi nga batereza akazindaalo ke tubuulire ekibuuzo kino kye tubuuziza mwebale kubanga muli naffe abatugoberera wali eri ku kitimba mwebale kubanga kwe muli omugambye ebibuuzo byammwe bingi musobola n'okuweereza ebibuuzo byammwe mwa Mirundi ekibuuzo kiri nti ogambye truth or not propaganda or not Bobi Wine will be on the ballot paper come 2021 nti oba propaganda oba si propaganda oba wa America oba si wa America oba America bamutaddemu senga basi bamutaddemu Kyagulanyi ali kalulu mu luzungu twali kugambye nti the horse has bolted. Now kyenjagala okubuuza mukkiriza Kyagulanyi nti abalakidde anti nze nkubuulira sino Kyagulanyi si gwe mpaana Hitler waliwo omusajja bamuyita George Owens yasinga emizannyo gya Olympics nga musajja mu America muddugavu Hitler yagamba ono sinza muwa mudaali eno nkima si muntu mugende muleete omuzungu we yasomesa enkima eno okudduka okusinga abazungu I don't attribute Bobi Wine's success to Bobi Wine. When a man has confessed, I identified Bobi Wine, I educated him. But do you believe that man yes. Tamale. And he says, I created a party for him. When he was kidnapped, when he was snatched by the CIA, I tried to wrestle the party from him. 2, nze tombaliramu nabagamba nti Museveni is not fighting Bobi Wine. From day one. Really? Yes. Really? Yes. Kubyonna ebibadde baleeta akatabo ka Mwami Museveni nga yagamba Kyagulanyi Maruwa bamukuba properly bamuchapa bulungi bakamupiga wewe bakamupiga gendo mu motoka yange oleetemu akatabo gendo oleeta akatabo kange kebayita gundi kebayita the state house cast nabagamba nti omukulembeze ali mu state house alwanyisa aleka abantu be mu state house ne bamucreatingira abalaba abalala nga yetamanyi ngatabalaba what was I meaning to the people who supporting Bobi Wine inside the state house
about supporting balabadda bana abasajja nabatunuli okuva mu 2009 nga bagala kusuula Museveni. And I've been writing about it. Nga tannajja. Bwe nga bayagala kusuula Mwami Museveni nga ne Kyagulanyi tannajja. Amakulu babadde balinda omuntu ayinza okusuula Museveni paka Kyagulanyi lwazze. Anti bo nabaga nti akazu nakakati batokalabanga kakazu. Akazu kajja ahuka akazu. Kati these people prefer their wealth. They are now cornered. They don't have the privilege of going into exile. Era omu kuba yabuuza, we are hated in Europe. We are hated in America. Are we going to go to China to eat snakes? Then why do you create the situation that forces you to go to China? Mukomo kujoga abantu. Kakati nkugamba ti Bobi Wine all of the strategy gye baali bamukolera yali paasi. Tamale. Yes. So katugende mpola Tamale. Tugende mpola nzikiriza mu mpamu edakika tejja kuwera. Boganti ti Bobi Wine walwa bamukuriyetinga. Bobi Wine wamulaba akaluka ekyaddondo teyakaida mu mukono. Sirika. Nindako. Sirika. Kamalirize muzeyi. Kamalirize. Akaluka ekyaddondo. Nkugambye emirundi emeka wano. Nti I saw a powerful minister giving voters 50,000 note Gandhi vote Bobi Wine. Mukaluka ekyaddondo. Yes, ask people if have not been saying it. Nga minister mu government ya Museveni. Mu by election ya Chaddo. Ngagamba mulonde Kyagulanyi. Vote Bobi Wine. What does that speak? Namuno mwekiri. Nti Bobi Wine yabakuba bombi Museveni negundi ne Besigye. Mukyalanjuba n'avayo n'aga nti all efforts by Museveni to bring Mukyalanjuba back mwena aleme wachi Tamale omuntu akulaba Juba yagana omuntu akulaba bwana awulira ngo ogamba Kyagulanyi waliwo yamuleeta waliwo yamugira ajja kuwakana naawe naye nidako ajja kuwakana naawe naye amalaatu ule akkiriza agambe Tamale kye kimusasuza hold on Tamale kye kimusasuza kubanga as a spin master from Seven oyina okuteeka wembeera eraga Kyagulanyi kati mpagirani oyina okulaga abantu Tamale mulimo gwo and you have to be paid heavily for that okulaga abantu Kyagulanyi is not a making of the people. I praise Kyagulanyi. This money man made a mistake. Kyagulanyi is a lucky man. He did not but go. He is success here is attributable to the people. No. To the people. No. To who? Kankubulire. Ebizigo cosmetics help beautiful ladies. Nti Kyagulanyi, you can tell me. Nti Kyagulanyi bazuula omuntu ali marketable omuvubuka bani bamafia ne bamugamba atandika okuyimba yimba tugambire kuyimba yimba kagoba ate tebategeera ne bamugamba atandika okukola enyimba za Kyagulanyi zonna bebazi wandika enyimba za Kyagulanyi zonna batukanye bakulalira twajja nabiremba batukanye bakulalira twagwa nabiremba. It is inspiring Tamale. Buli omwasi bakiwani buli omwasi bakiwani yasibye omusajja ekiwani kankukubireko mu ngalo kankukubireko mu ngalo Bobi Wine ju yakubye omusajja ne sente zo kati ali walala gwe nosiba ne nodira Bobi Wine noga Bobi Wine abayimbi bayina ensonyi abayimbi bayina ensonyi nga bamulanga ne bakuba ebipande n'atajja nga sente yaziridde n'akulekera abalabi bakube. Bobi Wine yabakubye. Bobi Wine yamutera musajja yamutera ne sente ze yamutera yamubinga akogeza n'olunyankole Bobi Wine yatera musajja yamutera yamubinga kati addako gubani kakati Museveni yalina crisis. Museveni ali mukatu. Yes. Why? We must use a different method because we don't know how cancerous the political landscape is on the side of NRA. Bobi Wine, if Bobi Wine has been identified before the mafia gang, ne bamukuleetera damage mbagamba bulijjo ne mbagamba nti mukwano gwo ajje wo bulijjo n'afunyisa mukazi w'olubuto akuleeta crisis yatandika ddi. Kakati Museveni's crisis is kina kugambi nti President Museveni akonsidinze to save goals bit Onyango. One, the president's decision to allow his brother
and Kutesa's daughter to seek election as independents, yatte ekibiina kuba kati abantu babuuza what is so unique about Zimbabwe where people are allowed not to seek party ticket. Can President Museveni now have the influence as the previously when his brother yayimiridde wali kyenjagala okubuuza NRM eri mu katolo akabiru biva Zimbabwe. Yes Mwami Museveni yalemeddwa okutaggulula kamwana we ne muganda we nekyo nakyo kyerabidde nti nakugamba nti politics of Zimbabwe will shape the politics of Uganda. Yes wakyogera nakugamba nti politics of Zimbabwe will change Uganda fundamentally. Noga ajala kukyusa ne parliament. Yes kubanga kakati kiri bwekiti. The president is facing a challenge from his family. But how can he? So koleke Mwami Tamale waline Mwami Museveni for the longest period munamawulire we jasobola okubeera naye. Mwami Museveni gwe bayita Saabalwaja ne mundi gye bayita Ruhita Bagomi. Mwami Museveni alina vision akulembedde Uganda emyaka 35 akubye ekkoni n'amumalayo n'akola buli kimu alemu atya okutaggulula abeSimbabwe okuli mukamwana we ne muganda we Sodo. Museveni is siro goyinza omulowooza nti siro move naye aba ne solution. But Zimbabwe are exposing the message is sending nti sikyakwetaaga. You resist. Era mwana wange ekimu ku binyambazizza suuti eno Professor yatudde ne chairman namugamba don't bother with that arrogant man. Let him suffer from his ego. Bamukube. Era namugamba chairman omusajja mugambe Museveni keeps amawulu. He looks at you naye naleka amawulu. 2 Museveni by the time he mentioned something abamaze kifanyako solution. Chairman bwe yagambye gundi. But we have talked to him. He is arrogant. Naye mu evening nazinyo amazina nga an arrogant man has accepted to go and seek pardon from Museveni. Zimbabwe. This is what has restored me my trust in Museveni. Because otherwise, let me tell you, a voter is like a beautiful woman. A beautiful woman must have a strong man. Chovolaba nti golola tatambula na bawala babi. Mukanyakaana era yategeera nti abasajja bantawaanya. Yes. Kanfune ki? Boxer. You go to Europe, many international musicians, women musicians, marry their bodyguards. Yes, true. A voter needs protection. The moment I say M7, who is conceding several goals, you lose trust. You lose trust. How can you entrust my future to a man who is making, conceding, is becoming, accepting draws? That's why nze natuma omwana wange Salva Kiir lwaki. Olina omwana gwayita Salva Kiir. Nina Salva Kiir. Nina Salva Kiir, nina Mirundi Lebengula. Lebengula yali kabaka w'Abatebere yasala abazungu. Interpreter yamukolera endagaano n'amulimba. Kakati omumisa najja ekiro namugala Lebengula ettaka lyoli ensi yo giwaddeyo. Nayita omutaputa nti wakoze amusalako obulago. N'awandikira Queen Victoria. Ti interpreter wange abazungu bamuguze. Nanimba nensayininga endagaano ensi yange bagitutte. Queen Victoria yamugamba nti King Lebengula ng'olabye abazungu abali mu Afirika bonna si bange. Mulimu Abasipanishi, mulimu Abaportugal, mulimu Abafalansa, mulimu Abajamani, mulimu sikakasa nti abakubbye bange. Lebengula yoyola abazungu bonna n'abasala. And he declared he wanted the British. I have my son Lebengula. Salva Kiir, weak as he is, yatwala macha. Emundu yafugira mu State House. Omwana w'omutumota Salva Kiir. When Museveni was still with negotiating with the Mbabazi, Salva Kiir yakanti ekibe toka upesi. Amasasi nagafugira mu State House. Decision making. Ye Salva Kiir moyo. Moyi. Kati gwenzana mutuma moyi. Ugenda kudda moza alomba. Webali. Mbuto wenze. Moyi. Why? Because Moyi naye yali decisive. Moyi was a decisive man. Yes. Bwe bagenda nga basowuko. Kenya was being torn apart. Nga abaana ba university balumiriza. A white car.
white Benz yabadde wano government of Kenya yamututte Moi directed the police to arrest Nicholas Biwott, put him inside. Yamukwata Moi omwana we yali sente gagenda ali mu bantu, put him inside. Nakuga nti Moi minister yagende mugabana abajuga Museveni namuga gwe wamwe ogenda kugwa nkwadde sente ogenda okula abalonzi yagenda mu T-Dopi Spia Motors ye Kenya n'agula Benz baba bala sente mukuma nga fake money. President yamuteze kakati ne bakubira State House. Yes, we are having your minister, your excellency. He has come here to buy a Mercedes Benz, but the problem is that the money is a fake. President yamwadde sente genda kula kalulu nagamba didn't he know that there is a difference between a Mercedes Benz and the voters? Pereka huyo kwa mabusu, pereka huyo mjinga kwa mabusu. I gave you the money, fake money deliberately. A president giving out to fake money. Yeah, but fake. Amusibe. Yamutega akatego. Yes, Moi yayita professor. Namuga nti help me to assemble my government. Professor nagaba before Moi chava mugoza gwengate wewadde. They are impossible. They can. Now we better minister wa gundi. Kati omusajja ono kye yakola yadda ku simu n'atandika okukuba essimu gwe nkujjeemu gwe sikuwadde Moi agenda okulaba nga amasimu agajja mu State House muzeeyongobedde ki manyi Moi kye yakola Moi teyanyega baalangirira cabinet nga noono yegikoze taliimu eyajjemu banne nga yikyayagala okugamba if this man is the one who drafted this cabinet how come that he does not feature omusajja bamulonda n'ogenda mu East Africa Legislative Assembly n'agaanayo mu Nairobi yavuganga tractor ng'agudde eddalo. Stress yamukuba. Moi was decisive. Kakati ono onagamba nti yaleeta Bobi Wine at least the president yali mukoze ekintu kimu. His house would have been searched because we are talking about bank rolling by 500 billion. Where do you petrol lipata wapi? His accounts would have been frozen. Okwata quietly nti agenzo mwega ye no, the public would know to restore trust nti mukanyakana atambula amanyi nti ayinabba omukubi waki no mweza atula nagande wa yakana tanzise ebiko tambula mwana gwange atugoberera the sharp talk ne Joseph Tamale Mirundi wetri tugere ku security mbiseera ebyo kulonda bikulagamu olunako lwajjo police ya Uganda yafulumiza je bayis manyo yawe akatabo akagenda okubanga kabajambako okutereza n'okulambika abasirikale ba police mbiseera ebyo kulonda Tamale police netegefu etyakola ku kukuma abantu mbiseera ebyo kulonda because mwaka ku mwaka efulumya nga iri ku ntiko yabasinzo okubenye dembe y'abana Uganda. The issue is not how. I've told you all of the strategies that the government had in mind don't apply now because the Bobi Wine they had in mind is not the Bobi Wine now. But my Bobi Wine twamuvuddeko. Anti chenkubulira. He factors ne mubino mwali. Anti kakati gwe America bo banonye ekintu kimu akalulu kabeera mu akavuyo bafune we bayingirira. This is how they penetrate countries. Ekitegeeza alowooza okuba abantu tear gas n'obba kuba amasasi is unfit to be in the police now. And the police tekikole yali kyenkubuulira Bobi Wine kati yeetaaga ffe aboogezi. Waliyo mutabani force wamuweereza mutabani wange nadde simukuba emiggo miggo nadde mpise nnyina musanduku lembaana bange yazze wano mukwano gwange nambuulira mpokedde mbu bagenda kuba omutwe mbu mutaani wa mirundi ddiro yakuyingirira n'alemu bagikoledde wa mbuga ne mugamba bagambe gwe anti kampite nnyoko nkusiimuulemu mu baana be family eyaffe tejoogebwa. You decided to go to people power, you remain there. Bobi Wine can leave people power, my son cannot. Tasobola n'omukazi tasobola kuva mu DP. You come at my home at Izana. Motoka ziriko bifaananyi bye ezize wa DP bya DP n'ennyumba eri ku gate kuliko ebifaananyi bya DP. Tomuyinaako buzibu. No, I recognize.
noyambala nawe akakofi kibonenga kakyuse kiki enkofiira bazinziyako kati nina empya ziri enandi bazitwala nawandikira president ampe taxi gundi clearance nyingize enkofiira emitwalo 2 toze ebbaluwa bagituulako babo tebagala kiri okujjako nga bakibbiramu obubbi bwabwe bwe buli kakati nkubuulira bakiwanda tebasobola Bobi Wine. Museveni must change the whole thing. Now that we have known that Bobi Wine is an inside job, aduse the goodness he is, aduse kumenta we. Kakata how cancerous. Tamale, someone said that we get the 20 Bobi Wine waliwo abamu mentoring waliwo omuntu eyamukola. Someone said Tamale is a beautiful liar. Okay. Someone send in a message he's a beautiful liar. Has this idiot listened to this? Again, Tamale is a beautiful liar. Has he listened to this recording? Which has forced some people, and you see they don't know. Mwamaze okutula wansi gondi yamubuziza chairman yabuza professor who are those other two who attended this meeting? When the Minister of State for Finance, another is Banange Professor tasobola kwogera bulungi. Yet today I was watching him trembling. Yes. Kakati ze nkubuulira. Security egenda kukola etya? Bana Uganda beetegeke bate because buli kalulu kabeerawo abantu babeera mu bukeeke tamale. Buli kalulu kabaawo abantu babambukeeke masasiti ya gasi. Omanyisole ya Express. FC. Express yali ekuba amayinja. Express ngekuba bali firi. Express bagikubako golo 5 ne drawing nefuna 0 ne bagikuba nya ne bagituma 5 mu nya nga terwanye. Why? Nga the coach is free. Tababie. Election violence erupts where a person wants to go to parliament by force, by all means. Tobabba baliki bakirizi. Kiriza abantu balonde. This is a different election. Mutaddemu sente nyingi billion. Freeze this money's account. Such how mwakole wambabazi. Tamale. Akaluka tugenda mu kaliwe kati. Mu byobufuzi kalute kali mu besidi. Mu polisi tekali mu kayihura. Yasiganye. Kagenda kufaana nakati ya kali mu Bobi Wine kali mu Nochora. On the line of security. How is it going to look like? Let me tell you. The mafia gang have transformed themselves into a think tank. Naye omusajja yakugambye we must give traditional leaders money. Manyi kyava y'omutwe ne galubindizi kubanga ali decent. Ne bagamba we must control department heads. We must have MPs. We must have local leaders. A think tank is the name. Mu Italy, the largest communist party in Western Europe was in Italy. After the collapse of communism, they became what? Progressives. He said he was not a communist. Onogondi, Boris Yeltsin, who was the chairperson of the Communist Party in Moscow. So changing a name does not matter. Removing Kayihura from the police, does it change its ideology? What you need is to overhaul the police. Because they said Kayihura, they didn't say Kayihura. Tebagamba bugambi Kayihura yali kanda wa NRM police. Therefore yali serving interest za NRM ngali mu police. Olwaleero ekigenda maaso mu kalulu akaddako. Waliwo kakati olowooza y'omulamuzi yabadde tasobola kulya ssente. Omulamuzi yatidde repercussions. Sekana. Yasaze omusango. Bajja mutta n'abaana be. Nasala amazima. Yes. Omulamuzi bamuyitanga Mr. Justice Order. Baali baagala kujjawo bazira yatta bonde mbula muyindo wa DP mu kinaana. Amoni bazira. Kiyonga n'ayitamu. Kiyonga ne bamuddusa emisinde abasemenyi balwenzi road. Kakati bazira bwe bamukwata ne bamuleeta mu kkooti. Naye nga alina omusango gwa mada obutali bailebo. Kungulu baateekako fayiro eri bailebo. Ne bamugjayo basulities bagera amaze okulosinga border ayingidde Nairobi ne bajja mu kkooti. Ffe tukomezzaawo omusajja tetukyamulaba. Once you return the sureties court orders badde mu bakwata, he was nowhere. Naye baabuuza omulamuzi, why did you give a man who was on murder charges bail? N'agamba nti, can a judge turn himself into a state attorney? Did the state attorney tell me
that this man, although he has a variable charge, but he also has a non-variable charge, could I turn myself into? Kakati na wano wechiri. Police wants to turn itself into the electoral commission. No, the electoral commission wants to turn itself into a campaign manager of the candidate. Chichiba tugende mpola pola. Police ya Uganda yagala kwefula kachoka bya kulonda. Akachoka bya kulonda. Nikefula candidate. Campaign manager. Kiriza we bakuwangudde bakuwangulewo. Kati embere fana. The moment you allow people to elect their leaders freely. Banalwanira ki. Express wajikubanga eggolo nga terwana. Naye refu n'alya ssente era waliwo refu bamuyita Kapalaga. Kapalaga yalya ssente mu musajja wa KCC. Kapalaga yakuyitanga najjawo kadi ya kyenvu bwati n'akuyita mwe bw'otegwise mu penitentiary nze penalty n'agijjawo basasudde mwe nga mulowooza nti amuyita mukola ki muwoninga naye Kapalaga yeepankira ku mupiira gw'Express ab'Express balumva Kapalaga ewe ne bamukuba ne bakwata ne mukazi we radio cassette zaali z'amaanyi ne bagijjayo kati Kapalaga abaafuwa omupiira omulala mu kirasa ne bawanika Kapalaga nga bamulaga TV gye bappa I'm telling you kyali kitya mu kinaana yes Kapalaga yali mu refu naye nga mubbi thief kondo nga atunda emipiira yes kakati Kapalaga bwe bamuwanga ssente aba KCC oba abavira kati ng'ajjayo omuzannyi wa vira ng'amulaga kadi ng'agenda ogimuwa gwe bw'otesule mu penitentiary nze golo n'agijjawo penalty n'agijjawo mulemedde erimu ku defense genda weesuule kati abba Express omupiira aba Express babuyiwa Kapalaga bamulumba n'ewuwe ne bakwata abaana abawala ne bakwata mukazi we ne bakuba Kapalaga ne bamunyaga n'omunyaga Kapalaga abaafuwa omupiira omulala ne badda mu kirasa ne bawanika tipi ze babba ewuwe Kapalaga kakati the drug the medicine for Express yali egi kugifunira fair judge fair referee if we want to have a peaceful in Uganda, don't rely on the brutality of security forces. Can Museveni survive without that? Yes. Can he? Museveni will win. The problem has he won without violence? Yes. Chenda mukaga wala be miviye jali muno kwa chikolwengo but Museveni was largely still popular mukaluka 12 mugumu efujo ne libera ligi bese jira toka no kwanganga bili mukaga ne batta no muntu abadani bagana nata no muntu do you know why bili 10 wala bye cyabadde amali agaliwo bili 10 mukaga do you know the reason why Museveni buli kalwa you see Besigye did overestimated himself. Nti Besigye yabadde alowooza mu violence nti abantu ba Uganda basobola okuyiwa ekintu ne bamulemwa Besigye tebamwagala kati azze ku bbali. It is up to both the opposition candidate and the government, the president of Uganda, who is also a candidate, to agree. If I'm defeated, I hand over power to you. If you are defeated, concede defeat. But Tamale, mukiriza abantu naye bano simanyi nalabye omukazi mbwapudde mu ereketo commission ye nalema abamu muveemu singa babuyuliroyo bakuliriddewo mmere. Allow these people, if they are 10, they are 10. Let the voters decide. Tamale, police, why do you bother somebody to withdraw? What method do you use that this man is weak or not? President Museveni yagende Kamuli n'amala Kamuli enakwezi ayogera n'omusajja ave ku bwachairman bwe Kamuli amuwa obwala disi. The man stubbornly refused. Ne bwe baakuba akalulu ke Kamuli mu by election yafuna obululu bisatu nga bwe bubonyabonya Museveni. Allow the man to be defeated. Gundi omugenzi nali mu State House bwedi omugenzi bamuyitangani Kezimbira Miyingo. Yes. Omuvubuka najja yava mu KCC. President namugana igwe mutani wange lwaki tova munolekera Kezimbira Miyingo. Namugana nze nina omulimu gwange mwana akamutani. Naye nali mu bagenda giwangula ewaffe. Kezimbira Miyingo si waayo. Batuka nomuyita Mihingo. Tiye Kezimbira Mihingo. Musajja we Butambala yakola kafaamu wa. President nagamba Kezimbira Miyingo. Vam nja kuwa minister. Kati Miyingo aba afuluma. Tamanyi nti aba protocol abambala amasuuti nabo basirikale ba Museveni. Yeye nnyini agenda kuwata awenze.
ayogera n'aba protocol ayogera agenda ayomba. Yes. She was defeated by Yomvuka Bamwitani. Isaac Sejjoba. Ane yakubiddwa. Mukamyufu. Ine yakubwa. Ye yakubwa ne kwero siwa kumpi kubutavaawo. Yes. Kakati allow people to vote willingly. But can the government of Uganda ngeri mu kalulu esobola okukkiriza embeera eyo nebaawo kyali kibaddewo Tamale anti mukkiriza bulijjo mubadde temuyina enemy penetration Tamale kyali kibaddewo gavumenti nega katuleke system etambule kankubuulire olwaleero Tamale ng'abantu ba NRM abambala obukofiira nga bw'oyambala bagenda ne bajaganya ne bakola ebivulu byabwe abantu ba ebibiina ebirala walaba obukofiira banopu babukwata oba FDC babukwata n'obulala ng'abantu bali mu kweyagala kyenkubuuza fair play eriwa let me tell you people know that you were Muslim tebakimanyi kakati singa bakujjako erinnya ly'ekisiraamu nsigala ndi musiraamu kakati omusajja yayambadde akakofiira ke ne bamukuba nga n'ebifaananyi bye mu bikyalo mwebiri akakofiira kamujja kuki. That is stupidity on the part of the Electoral Commission. Wadde yagala akakofiira kabeereko whether it is there or not whether it is there or you fought kakofiira you lost provocation the man without akakofiira kankubuuze mukazi wo bw'aba ayambadde bw'osanga muwalawo ng'ayambadde gomesi ya mukazi wo gw'otwala mu kisenge tekisoboka what type of brain is this tekisoboka a gomesi does not matter kati gwe buli mukazi gw'ojja ogoba era waliwo omukazi omugezi nga mwenzi yayinanga gomesi bbiri nga bba bw'amugulira naye agula ezifaanagana kakati omusajja yamugoba ti ono mukazi wange yennyini ali mu gomesi kakati n'akola ki n'amuleka omukazi ye yasooka okudda eka n'amugamba gomesi yagisuula baalwana n'asuula gomesi omusajja n'addayo eka n'ayita ab'okubuko eno gomesi yennyini omukazi wange bwe yabadde era ne gomesi nagimusuuziza mulooyi omukazi yamugamba bujola baakolayo omu basumulule kesi yange omu oba eyo gomesi teriimu gye weesibako n'amuwangulira awo omukazi yabeeranga ne gomesi bbiri abenzi baba n'amagezi mangi kakati ono chairman wa Electoral Commission who has just landed from Mars is just realizing nti obukofiira bwaba did Bobi Wine change because of the akakofiira it won't affect him yes how naye kyembabuuza badde balabako kati poliisi lwaki yagenda nebusalako ne bateekawo n'embeera nti okwambala kofiira musango fe abaganda tuliyita bulabikolwa let me translate it in English ebbulabikolwa muganda will tell you that it is stupidity that forces a couple to engage in sex during the day as if they have preserved important things to do during the night. In our Uganda culture, sex is reserved for the night. Yes. Kakati when Muganda tells you labona ali mubula bikolwa. Kikiba kitegeeza nti bawanula amenvu emisana nti ekiro munaakola ki. Okuwanula amenvu is Luganda is a metaphor for sex. Timuli mukwanula amenvu misana. Bali mukwanula amenvu. Amenvu baina gawanula kiro. Ngeze wagundi okumulaba. Nsanze balina mukazi we bawanula amenvu. Toka nti banana. Kati baloko mula mukanono nnyo. Bana Electoral Commission bawanula amenvu misana. Tudda. Watching STV, select for fun. Thinking security. Here is your #1 security solution provider, Cyclops Defense Systems. We specialize in a wide range of security solutions for individuals, companies, schools, and businesses, such as security systems, cybersecurity, executive concierge, child protection, investigation, data protection, defense training, carrier self-custody, among others. We also have accessories such as investigation pens and glasses. Find us at Plot 2 Mviro Lane, Apartment 2B, Kololo. Hey guys, you're watching STV, select for fun.
exactly 8:45 p.m. East African Standard Time. Join me, Elijah, to Yagman Awakening, putting focus on current affairs, be it political, social, or economic news. We shine a spotlight on our beautiful Uganda, the Pearl of Africa, providing information that is age-cutting here on STV with select news. Lwaki abantu bangi bagamba nti president yatulimba batuwa amabaluwa ne bagamba emisango gyaffe tegitambula ne bagamba gavumenti yatulimba kino ebintu ebyo n'ebizibu ebirala tusazeewo tukole puroguramu eno ejja kubwangamu amasimu otubulire ebizibu byo ate nange nzije mbinnyonnyole nga omuntu omumanyi abadde mu gavumenti okumala ebbanga eddene ate mutuweereza ebirowoozo byammwe mutuweereza amasimu gammwe mutuweereza ebibaluma naye temutulimba kubanga ate nze kasitwolimba ate bwenkomawo kubanga tujja jerefyowenganga nti oli ensonga gye yatugamba ebbaluwa zaali feeke oli ensonga gye yatugamba tujja kubuuza nabali abasasula ssente tukuzuule nti bakusasula tweyagala kubba gwakubiri nolwekyo bwe tuba twagala okukola puroguramu eno etambule tubeerenga ebintu bye twalifunye tubifuna ababiremeseza nga tubategeera gwe mulamu ogwa puroguramu eno mbaagaliza okugiraba obulungi era mbaagaliza okugyenyumirizaamu mbaagaliza ebeerewo mugiwagire ng'endala zonna zenkola bwe muziwagira mwebale nnyo mwebale eddala. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Nyo nyini dala kubanga ochali na feku STV the Sharp Talk nze haji kaziwe Bashir Mbazira tubera ne Joseph Tamale mirundi okufunira ensonga ez'enjawulo nga bezitambula wiiki ejja lunaabeera lwakubiringa luno ng'akakiiko k'ebyokulonda kali mu lunaku olusembayo okusunsulamu abagala okukwata bendera z'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo n'abagala okujja nga bwannabunigira ku nsonga y'obwa president ate nga mwakitegedde kukozesa akakiiko k'ebyokulonda kakakakasa abantu bana mu bonna nti bano empapula zaabwe oba emikono egibasemba nti mituufu balinidde kulabika nti nno basunsulwamu ku mande ne wiiki ejja. Mwami Museveni ajja ku mande okwewandiisa ekyambogo mwami Kyagulanyi yalangirira lwakubiri ng'ennaku z'omwezi 3 November. Kakati etasi conclude. Yes. Nkugamba nti since we are under unlike previous elections now we are under these international opportunists are itching to see how to break this country like they have done elsewhere. The ball is in our court. Okay. Deny these people an opportunity of Kavuyo. How do you do that? Yes, let Museveni offload. Let people help him to offload the unpopular leaders. Nze kyenewunya ku President Museveni. Nabaga nti what puzzles me about President Museveni. Museveni is like a man who can hand a lion alone and fails to hand a dog. Asobola okumegga asiba empologoma omuntu omwemba nemubunya oluki. Museveni, the survival of NRM, Museveni told us that NRM is like a rail station. There are new arrivals and departures. Most of the people are making noise here. Museveni managed to accept it to offload Bijandisari. Did the NRM the party collapse? No. Museveni offloaded his long time friend Kategaya. Did the party collapse? In 1989, Moi was facing a rebellion in the party between the younger people like the Rutos and the older people. Moi yakola ekintu kimu mulongolongo akaluka okusimba mugongo ke kakuba abakadde ne kabamalawo emisana tukunga mulwana ba bakaita mulongolongo Kenya. Moi in 1989 introduced a new method called mulongolongo. All of these already people were floored by the younger people. That's why Ruto, Cyrus Girongo, abavubuka babayitanga Youth for Kanu 1989. Naye Moi bwe bamutuusanga Museveni n'atunuulira
nga mu kibiina kye tayinaamu mu kimwonna tayinaamu Moi had a chance which I think Museveni is not having. Moi picked Uhuru Kenyatta in office. Kubanga President Moi bakugamba nti ekyamutabula ennyo ngavana babbye budget y'eggwanga yonna ne basikola ba professor nga bakyayagala okubba changing names. Moi yakola gundi Kenya Bus Company n'agiteekamu buli kintu kyonna ng'abakozi gavumenti yebasasula basi za gavumenti fuel gavumenti yemusasula. Moi mu myezi 6 Minister of Transport n'amwanjulira nti kampuni egudde. Moi n'agamba nti you people egwetya ku kyonna kye tutaddemu ku free things. Yes. How can a company operating on free things collapse? Which one would which money do you need to buy? Kuba mwali badde mungamba tulina surplus politics. We don't carry excess baggage. We are like a plane. Tetula excess baggage. Nankabirwa era naye asaba Museveni cent okugira. Nankabirwa has made Museveni hostage. Every bill by no more cent. What type of MPs are these? Ekitegeeza Museveni can do without MPs. Abaleke babakube bakyemani ba 5 bavuga tabawadde ekikumi. Akulembere nani afuge nani? Be baleeta abantu. Omanye ekyayagaza ennyo Museveni wano. Twalonda okuva ku LC1 ne tulwawo nnyo ku magombolola. Era abantu ne balowooza nti okulondo nti tetulironda. Naye okulonda ku LC1 okutuuka ku magombolola abantu kirunde ekibejjinja hadi to go enerungujja ng'omutamiivu abalemeddeko ng'abantu kwe baagala nga bw'okamula layini walagi n'omukamula ali mu layini y'omutamiivu nga mpitirivu. Yes. Another gundi contentious area yali Namasuba ng'omutamiivu abalemeddeko. Why? The people express themselves. This is why Cardinal Subuga came and said, I have extended Museveni's government by 6 months. But NRM egenda okuleeta proposal nti yeeyongereyo emyaka emirala 5. Cardinal Subuga era was subjected to leadership by Gundi Munansi and other people. But the Cardinal's message was not 6 months. The fact that extension, the time would be negotiated. Why? The Cardinal Cook had seen Mulukulu enda kinana na Rondira Lubaga. Kalidinali yatusooka mu layini. Kalinali n'atulewa kanga mayise mogere akoze eki. Kakati kalidinali Katonda amuyamba alaba ku kalwa akalisala. Akero siwano politics yafiira mu kaluka CA. Ne batwala mu sefulia ne batwala no. Allow these people. If this man has allocated 500 billion, obanga Bobi Wine yamwewa kuna bano bajjamuwa kulako. Because monetization of politics tamalo jakikiriza kiza ku mulembe gwa Museveni kibina cha anti why basobola okuwangala nga tebalina bibiri violence ne sente anti kyenkubuuza nabagendedde kwa lali kankubuuze kubanga Africans don't want to evaluate and assess. Has the buying of MPs helped Museveni? Yes, it does. It does. Naisao byayagala amateeka ne yati what cost nachusa na amateeka okuyongeza mbuyinza kubanga yabawa sente ne bajja ate n'abagula bayise ebiteeso bye asasula emirundi ebiri nze mbagamba abaleke mu France. In France there is what they call the cohabitation. Cohabitation means that the president of France can be without a parliament. Mu mateeka gye kiri cohabitation nga parliament y'abantu balala. Nga majority si ya president. In a presidential election, not in a parliamentary election. Kakati president singa janga parliament yonna si yiye, and it cannot. Given a fair nga temulise nga abakkiriza ne babakuba Museveni will be bringing 45%. 45%. Ababaka ba parliament bajja kujja. Abaleke babakube. Ensezine nga bwenkubira Bobi Wine mu ngalo yateera omugagga yateera byamere yamuteera byamere yamuteera n'empiya ze yamuteera yamubinga ne sente ze Bobi Wine oyo
era olunakusinga ayongera investing mulala Tamale mwongere mu investing mulala violence nti obujozi bwamwe mujja bwextendinga by money violence never ne sente ne bataziteeka kuba mu 7 falls below 40 yeah no yes he does 7 still wins nabagamba nti bado ba mafia balemeddwa okumatiza abantu nagobanika obusinga nekkulu bya mawulire olaba obuvuka bwa red paper bwawandiise mbu ekyagobeza kaka don't include me my name you are rubbish that story I know who wrote it baade bakutaddemu naawe trash mbono oloka ati nti bano be bakingime mwendo kyeyo katubwate never include me in your rubbish stories in your trash never include me for credibility red paper learn it from here I know the person who drafted that story I can even give you a copy a draft trash bebafudde kukata bafudde katabazi bafudde katabazi bati oloka bati mutabani wa Amin this man said that Oloka was appointed because he successfully investigated COVID money the man I'm talking about he said the man investigated the performance of government the man investigated something what kakati bwagala buno bwaledi paper ne bwejentisi baabo mbono Oloka ategere nti mondo twaledi rubbish never put me in your rubbish never put me in your newspaper again because I can embarrass you and put the draft of that story to the public. Abantu 18 abe bagala okubategeza kachoke byokulonda nti bagala besimbe ku president sofa abantu ngabana kachoke byokulonda kabakakasiza Mwami Museveni verified Nancy Kalembe Jeno Tumukunde no mukulu omulala abalala bachajja ne abalala bachajja ne Mwami Kyagulanyi tebanna mu verifyinga kicho olingira mu masawo. The only thing is for as a political scientist some people may think let us demystify the presidency. Tiabagezi bonna ffe twavaamu afukanya naabo era kyekyo nti AGA tekyajja ab'emyaka gi two nti abo bebavuganya obwa pulezidenti bwa Uganda. I said no, don't tell me that a presidential candidate can only pick signatures others tebabisobola. Let somebody deposit 100 million shillings. Nga percentage jafunye bajitemako ne bajimuddiza. Bakawa watu tujja kulaba zino zikawa wazini mbwa tujja zirabako. Nange ndi ku ballot. I want to CV. Ne babuuza jjo ne mbaga nti I laugh at you. I did international relations. Imagine. Odidde omusajja Kiyonga. Crispus Kiyonga omututte e China ambassador munsi gyolowooza temugiconsideringa nti nsi y'amaanyi kakati omusajja ne Kenya esindise nani asindise ambassadors bonna okuwayo credentials ewa president wa China ng'owa protocol asoma is a minister, was a former minister, former national political commissioner, former MP oyo ne Kiyonga ayinawo ku CV neka kati waliwo gwe basome yali ye China is a former RDC ng'abasajja basoma. He was ambassador to America, Cambodia. He was ambassador South Africa, he was unategeera nti neggwanga litujoga ambassador ngobalese yaliko RDC yali China kyokka yes. Naye president yawulidde ba ambassador credentials zaabwe yes. Ategeera nti olumu twali Germany ne president oyo ng'ali ne Makeri nga mulinamu ambassador wamu owa Uganda yali atudde wali nga ne president atudde n'owa Germany n'akwata essimu noha mbw ani amukubidde mu meet ensi yonna ne ambassador wa Uganda noha ani amukubidde ya ambassador wa Uganda. This is the type of ambassadors you have. But that is the type of Germany protested. Then Germany protested. The president abalonda. Germany protested. Tolowooza nti n'ekika kya president alonda bano nakyo kikulu president ina political pressure. Why don't you create an institute where Uganda attend diplomacy fair? Noyita nga nayo bakulonza ofuna omusaala gwo tugenda kubanga tuwunzika tetuwunzikiraawo baleese obutabo bwobugwagwa ab'emmengo mbo twagala Oluganda twagala Oluluwo kati oyo omubbi yabbye. I challenge any teacher to give my children any of those textbooks in your stupid gun
we cannot turn this our education ngeya Tanzania y'oluswahili kubanga samboda mboluganda oyo gondi simanyi Dr. Masazi ayina PhD mu Luganda bwetaziyibwa. For us we are training people for export. Tetu training bakulu babika. You can kill education is namujise. What are we going to remain with? Kubanga somebody wants to put into the books. I challenge any teacher to tell me to buy those textbooks. Social media ebimu kubibaddeko Tamale nga tuwunzika. Nalabye fulu figa nga tabuse nalabye bajjo nga akaba amaziga nga omusajja oyo balamu ne balamu naye n'amwanukula tebategeera bajjo ne balamu bali bubi tebasoma they would know the time for fighting Bobi Wine yaggwa awo n'ayitawo tebakyamulwanyisa ate kakati abalwanyisa Bobi Wine baakiri. It requires different players. The time for kusaasira babbye. Kati their problem is not blaming Balamu. Their role is over. Nga bwe nabagamba nti kakati baleseeyo buno simanyi mbubu abayimbi buki nabaga nti abayimbi bababbiramu tebayinza kukkiriza Bala kugulawo naki bagende wa Museveni ne babayo 10 billion kakagombyo n'omutwe gwako nakakibuno bukibuuka ne bubba sente kati gwekkiriza yefu nabano ba mafia bali kambuza abantu bagenda mwena ali mukulya bakula nabano ba mafia bwe bali ba professor nti ba professor tebategeera nti bo ba conveyability bali tebachajja mu meeting ku Zoom tebakyaliko. Why? The professor thought that this was going to be a daily occurrence. No, there is a windfall. Obadobba, have you invested this money? Did Bajo invest the money? Where did he invest the money? That's why a man like me, I have resisted costs for 10 years. Naye mbadde nakamala emyaka 8 sente tewakyali bo balowooza nti Balamu kyekizibu. Ne Museveni yazukuse ne sente zo zaaliyo bazirya naye balyanga mpola. Bajjo yegwe Bajjo omumanyi mulaba bulabi Bajjo yali mwana muto ng'agwa ensimbu ng'agwa mu kyoto kakati najjayo kya feesi ne bamuteekako feesi endala kakati abantu nga bagamba kino kye baabajja Jjo kitandise n'okwogera. Bajjo muntu no babbye kati abo Bajjo babbye bakkirize. If they did not invest in money, then Bobi Wine has reached a level eyaba intellectuals kati abo tebakyetaagisa bamubajjirako face kino kye baabajja Jjo nakyo kitandise okwogera ng'agwa ensimbu bumukebera olabe oba kantu kantoyinza kajjako. Tujasiika n'omulundi okuddako abadde Joseph Tamale Mirundi ze Haji Kazibwe Bashir Bazira zo. Ebirowoozo by'owulidde mu puroguramu eno si bya STV abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu. STV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Hey guys, you're watching STV. Select for fun.